Alright, Carla, malapit na ang summer, kaya panahon na naman ng mga dance workshop. Tama. Alam mo ako, nung kabataan ko, mahilig din ako sumali sa mga dance workshop, acting Kayo nila workshop, Dayan, di ba? at iba pa. And this morning, meron tayong makakapanayam to know more about this Asterisk Workshop Wave 2. Ano nga ba to? Yes, let's call in KG Messina and Angel Portosa. Good morning! Welcome to Bagong Pilipinas! Good morning. Welcome. Hi! Good morning, good morning. Good morning. Okay, so meron kayong dance workshop lang ba to? Iba't ibang talents din? Yes. We have acting workshop, Okay. dance, and voice also. Saan to? Saan magaganap itong Asterisk Sa Workshop Wave 2? GMPC po, building 5th floor, sa may Timog. Sa may Timog area, Yes malapit po. lang. Yes po. Malapit, super lapit lang. Oh, kailan magsisimula yung Sa registration? April, registration is ongoing. Okay. And yung first 25 artists po kasi will be having a discount. Yes. So, pero First mag-start 25. yung pinaka-workshop on April 6. April 6, tapos ilang sessions to? 7 sessions. Seven Every sessions. class, 7 sessions siya. Okay, tapos ano to? Ilan yung talents uli natin dito? We have acting, you have dance, you have Voice. voice din. Tapos by the end, merong recital. Pero yung pinaka-recital namin, parang film na siya. Film na. Wow. So, gagawin nyo So, ng magkakaroon kami ng premiere night at the end of the workshop. Okay. That's unique. Maganda yun, no? Oo nga. Maganda, mapapakita natin sa social media, I believe. Yes. Oo, maganda rin na may share, makita natin at pa-showcase natin yung talento ng ating mga estudyante. Pero ito po ba, is limited slots lang ba yung meron for the workshop? Yeah, it's limited slots only. We have you can call the Asterisk through Facebook po or the Instagram. Nandun yung details. Yes po. Okay, sino yung mga teachers natin dito, yung mga coaches natin? Super exciting kasi super ang teacher namin sa adults tsaka sa teens, si Miss Malu Crisologo, which is yung nasa ang probinsyano. So, Wow, nice. So, Acting siya yung to. nag-hone sa amin ngayon para sa acting, no? Which is very interesting kasi ibang klase siya magturo. Sobrang talagang nadadala yung kami. So kayo naging estudyante niya na rin Yes kayo? po. O anong expect ng mga estudyante pag sila yung nag-sign up for the acting workshop? You will not only learn po acting talaga. You will learn then on how to deal with everyday life kapag pumasok ka na sa industry na to. Yung attitude talaga rin tinuturo. Parang hindi nila laging kinakalimutan na hindi ka lang dapat magaling umarte. Kailangan yung attitude mo. Okay, so holistic approach yung Oo. atake nila dito. Tama. Hindi lang na maka-arte ka mismo sa harapan ng camera. Anyway, right now, you can see right now on our screens yung mga posters nila. Ito yung acting workshop nila. That was before, this is the new Ito one. na yung bago wave 2 na to. Wave Yes, wave po. Okay, so may film festival na parang mangyayari. ganun ba Yes. yun? Kasi we will be having tatlong wave. So, Okay. yung wave 3 naman po namin, September to November. Ang galing. So, Okay. parang sa 7 sessions na yun, meron kaming 4 na acting classes. Or tapos, sa dalawa nun, ito na yung shooting day namin. Question, yung age. Meron bang age limit to? Sa kids po is 5 and up. 7 Five na. and Yes up. po. And Okay. we have adults also. Until what age? Kahit ano? Any age naman po Any for the age. So adults. pwede pa kami? Yes, Yes, po, pwede pwede. po. Okay, Okay, register siguro na tayo for dyan. the more info details, ano ba yung social media Yeah. account? Please invite everyone. them. Yes, please like and follow Asterisk Production Asterisk Production sa Facebook and dun din sa Instagram namin, Asterisk_PH. Okay. So, yeah. Alright, thank you so much for being here. Sana marami mag-enroll dito sa inyong you so much workshop. po. guys. Yes, Thank very you. interesting. Okay, alright, thank you so much. Kasama natin si KG Messina and Angel Portosa. Thank you so much for being Thank here. you. Thank you.